मी प्राध्यापक तरंगे सर, महाराष्ट्र कॉलेज ऑफ फार्मसी निलंगा, हिटेरोसायक्लिक कंपाऊंडमध्ये नेक्स्ट हिटेरोसायक्लिक कंपाऊंड आहे इमिडाझोल. This is the structure about imidazole with the numbering system. This is 1, 2, 3, 4, 5. Write down the structure of imidazole with the numbering system. Imidazoleचं स्ट्रक्चर विथ नंबरिंग सिस्टीम न काढा. काय नाही, प्रत्येक हिटेरोसायक्लिक कंपाऊंडचा आपल्याला प्रिपरेशन आणि केमिकल प्रॉपर्टीज बघायचे आहेत. स्ट्रक्चर काढल्यानंतर खाली टाका प्रिपरेशन. When glycol is heated with ammonia and formaldehyde, imidazole is formed. काय म्हणणार स्टेटमेंट? when a glycol is heated with ammonia and formaldehyde, imidazole is formed. लिहा रिएक्शन. When glycol is heated with ammonia and formaldehyde, imidazole is formed. लिहिलात रिएक्शन. सेकंड प्रिपरेशन आहे फ्रॉम डायनाइट्रो टार्टरिक ऍसिड. when डायनाइट्रो टार्टरिक ऍसिड डायनाइट्रो टार्टरिक ऍसिड, डायनाइट्रो टार्टरिक ऍसिड ऑन हीटिंग gives an intermediate product which on further reacted with ammonia and formaldehyde, which on further reacted with ammonia and formaldehyde
Imidazole is formed काय म्हणणार बघा, when a dinitrotartaric acid is heated, on heating gives an intermediate product which on further reacted with ammonia and formaldehyde imidazole is formed. पुढे आहे अल्फा ब्रोमोकीटोन. From alpha bromoketone alpha bromoketone is reacted with amine. Alpha bromoketone is reacted with amine. Trialkyl imidazole is formed. ह्या 2 नंबरच्याच स्टेटमेंट लिहा, हेडिंग टाका अगोदर. फ्रॉम डायनाइट्रो टार्टरिक acid, when dinitrotartaric acid on heating gives an intermediate product which on further reacted with ammonia and formaldehyde imidazole is formed. लिहा रिएक्शन. तीसरा प्रिपरेशन लिया. फ्रॉम अल्फा ब्रोमोकीटोन, when alpha bromoketone is reacted with amine, trialkyl imidazole is formed.
झालं. टाका केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ इमिडाझोल. केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ इमिडाझोल. नायट्रेशन, ब्रोमिनेशन आणि सल्फोनेशन बघू. नायट्रेशन, ब्रोमिनेशन आणि सल्फोनेशन बघा. Imidazole is heated with concentrated nitric acid. Two, 4, 5 trinitroimidazole is formed. 2, 4, 5 trinitroimidazole is formed. ब्रोमिनेशन है. Imidazole is reacted with the bromine. Two, 4, 6 tribromo imidazole is formed. Layer reaction. नेक्स्ट रिएक्शन है सल्फोनेशन. When imidazole is reacted with concentrated sulfuric acid, imidazole 4,5 disulfonic acid is formed. When imidazole is reacted with methyl iodide, N-methyl imidazole is formed.
when imidazole is reacted with methyl iodide, N-methyl imidazole is formed, which on further heating gives 2-methyl imidazole. लिहून घ्या रिॲक्शन. नेक्स्ट आहे रिॲक्शन. Imidazole is reacted with hydrogen peroxide. Oxamide is formed. Oxamide is formed. Benzoyl chloride and sodium hydroxide. When imidazole is reacted with benzoyl chloride and sodium hydroxide, dibenzoyl aminoethylene, काय म्हणणार सांगा. when imidazole is reacted with hydrogen peroxide, oxamide is formed. when imidazole is reacted with benzoyl chloride and sodium hydroxide, dibenzoyl aminoethylene is formed.
तर आज हा इमिडाझोल हा हिट्रोसायक्लिक कंपाऊंड बघितलेला आहे. डेली पिरियडमध्ये एक हिट्रोसायक्लिक कंपाऊंड होईल. नेक्स्ट पिरियडमध्ये पुढला थायाझोल हा हिटेरोसायक्लिक कंपाऊंड बघूया आपण. ओके.